Kunda Bihari Jaya. Jai Gopi Jana Vallabha Giri Baladari. Gopi Jana Vallabha Giri Baladari Jaya. Nandana Braja Janaranjana Asuranandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Anachari Jamuna Tira Bharachari Jai Radha Madhava Kunda Vihari. Jai Radha Madhava Kunda Vihari Jaya. Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 10, entitled Deliverance of the Jamala Arjun Trees. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 10, которая называется «Освобождение деревьев Ямала Арджуна». Text 26-27. Тексты 26 и 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. There's text 27 on the board. На доске текст 27. Bhavena niskasayat tam pagulakamta. Bhavena niskasayat tam pagulakamta. Tamo darena tarisot kalingri bandho. Tamo dara taraso kaling angri bandho. Nispetatu parama vikram nitatvepa. Nispetatu parama vikramitetepa. Skandha pavala vitapo krita chandala suha. Skandha pavala vipapo krita chandasabha. Palena niskasayan tabak ulakhalam tad. Tamo darena taraso taling litangri bandhao. Ispeto parama virkramit tete papa.
Skandha Pravala Vitapokrita Chansavo. Translation: by dragging behind him with great force the wooden mortar tied to his belly, the boy Krishna uprooted the two trees. By the great strength of the Supreme Person, the two trees, with their trunks, leaves and branches, trembled severely and fell to the ground with a great crash. Резко потянув за собой деревянную ступу, привязанную к его животу, маленький Кришна с корнем вырвал оба дерева. Под действием колоссальной силы Верховной Личности их стволы, листья и ветви сотрясла дрожь, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. This is the pastime of Krishna known as Damodar Leela. Therefore, another name of Krishna's is Damodara. Комментарий. Эта игра Кришны называется Дамодара Лилой, поэтому Кришну называют Дамодарой. As stated in Harivangsha, Sacha Tenayeva Namnitu Krishna Vaidhama Bandhanat Kosha Damodara iti Gopibhi Parijiyate. No purport. В Харивамше сказано «Сачета найва нама ту, Кришновай дама банданат, гошта дамадара ити гопибир паригияте». Om Gyanantaram Dasya Gyanan Gyanansarakaya Chakshurmujam Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Om Vishnubhadaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shannavari Pasarisatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we read text 26 and 7 together. Translation: having thus spoken, Krishna soon entered between the two Arjuna trees, and thus the big mortar to which he was bound turned crosswise and stuck between them. Текст 26. Приняв это решение, Кришна прошел между двумя деревьями Арджуна, и большая ступа, к которой он был привязан, упала на бок и застряла между ними. By dragging behind him with great force the wooden mortar tied to his belly, the boy Krishna uprooted the two trees. By the great strength of the Supreme Person, the two trees, with their trunks, leaves and branches, trembled severely and fell to the ground with a great crash. Резко потянув за собой деревянную ступу, привязанную к его животу, маленький Кришна с корнем вырвал оба дерева. Под действием колоссальной силы Верховной Личности их стволы, листья и ветви сотрясла дрожь, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. So this is the concluding pastimes of Krishna, Damodar Leela. His belly is still bound. И вот эта заключительная часть Дамодара Лилы, его живот до сих пор еще связан. And now he's going to deliver the sons of Kuvera from the curse as becoming trees. И сейчас он освободит сыновей Куверы от проклятия, когда они стали деревьями. To fulfill the desire of his pure devotee Narada Muni. Для того, чтобы выполнить желание его чистого преданного Нарада Муни. So Krishna's friends were, I thought I'd read from this Damodar Leela by His Holiness Shivaram Swami's written about this Leela. Я буду зачитаю с книги Шиварама Махараджа в его Дамодара Лиле. Taking reference quote from the previous acharyas. Он ссылается на выдержки предыдущих ачарьев. And using his author's license. Using his own free author's license is called express. How you expressing it in their own words. He's making it. He's taking all of the
purports of the different acharyas or what they've said about it, and made it into a story. Он использует то, что предыдущие ачарьи сказали по этой истории, и пересказывает это своими словами. So they're adding some ornamenting the previous acharyas by adding some of their own expressions. И он украшает то, что сказали предыдущие ачарьи, своими собственными комментариями. It's a little rasika. Это немного такая расичная, Because it's in story form. поскольку она рассказывается в форме истории. So then you're going to hear what Krishna is thinking and things like that. И поэтому вы можете узнать, что Кришна думает и подобные вещи. So Krishna's just been tied by his mother. She's tied him up and left him there with his little friends. И вот моя мама только что связала Кришну и оставила его там со своими друзьями. And they were wondering what will happen now. И все они думали, что же теперь произойдет. And then Krishna sees the two Yamalajun trees. И Кришна увидел два Ямуна Арджуна 3. And he knows what he has to do. И он знал, что ему необходимо сделать. He has to fulfill the desire of his pure devotee Narada Muni, Он должен был выполнить желание своего чистого преданного Нарада Муни, who along with the curse of the two Manigriva and Nalakavera Manigriva, along with the curse to become trees, he gave them a blessing that you'll be freed by the Supreme Lord himself. поскольку вместе с проклятием, когда он проклял Манигриву и Налакувару, он также дал им благословение, что они встретятся с Верховной Личностью Бога. So then Krishna smiled and he started to crawl towards the trees. И Кришна улыбнулся и пополз к деревьям. Okay, so as he was, because everything in the spiritual world has personality, Поскольку в духовном мире все является личностями, everything is made of Satchidananda. и все сделано из Сачитананда. We have our tiny little soul, but you can't see within this gigantic body Это маленькая душа, это маленькая душа, но мы не можем видеть ее из-за этого гигантского тела. is also Satchidananda. Она тоже Сачитананда. But because of our smallness, Но из-за нашего маленького размера we have a tendency to become covered by the illusory energy у нас есть тенденция быть покрытыми иллюзорной энергией or the material energy. или материальной энергией. But essentially, our constitution is Satchitananda. Но изначально наше положение — это Сачитананда. So that's why we think material world life is difficult. Именно поэтому мы думаем, что жизнь в материальном мире, она очень сложна. Because our nature is eternally free and blissful. Поскольку по своей природе мы вечно свободны и блаженны. Here we find the opposite. We're conditioned and we're looking for happiness. Но здесь мы находимся в полном противоположном положении. Мы обусловлены, и мы постоянно ищем этого счастья. So this is the incompatible situation of the material world. И это то несовместимое положение здесь, в этом материальном мире. You're looking for satisfaction. You can't be satisfied. The soul can't be satisfied in matter. Вы ищете удовлетворение, но душа не может найти удовлетворение в материи. Because we're illusioned into thinking we are matter, then we're trying to adjust the matter to fulfill our desires. Но поскольку мы находимся в иллюзии и думаем, что мы материя, поэтому мы пытаемся адаптировать эту материю и найти это счастье. This is called Maya. И это называется Майя. Dream. Сон. It'll never happen. На самом деле это никогда не произойдет. That's our experience. Это наш собственный опыт. We've always been looking for those things.
Мы все время ищем эти вещи, Did anyone find it? но не можем найти. Did any one of us find it yet? Кто-нибудь нашел? Complete satisfaction and complete happiness? Полное удовлетворение и полное счастье. Okay, we're ordinary beings, but what about the great people in this world? Has anyone in history ever attained it? Хорошо, мы маленькие обычные люди, но какие-нибудь великие люди в этом мире, вообще во всей истории, кто-нибудь достиг этого? No, Maya, that which is not, Prabhupada translates Maya, that which is not. Нет, это не так, это майя. Шрила Прабхупада дает определению слова майя, то, чего нет. It's a dream. We think we're going to make this dream a reality, but it's not. Эти мечты — это сон. Мы думаем, что мы можем сделать это действительностью, но этого не произойдет. But in the spiritual world, everything is made of soul. Но в духовном мире все сделано из души. Satchitananda. Саччитананда. So there's unlimited freedom, Поэтому там безграничная свобода, unlimited happiness, безграничное счастье and unlimited clarity. Clarity, consciousness. и безграничное сознание. In other words, there's no ignorance there. Другими словами, там нет невежества. Yogamaya is there for Krishna's pleasure, but there's no ignorance there. Там есть йога майя для наслаждения Кришны, но там нет невежества. So that is the nature of Sat, Chit, consciousness and Ananda. Поэтому сат-чит и ананда. So everything is of that nature. It doesn't have this dull material covering like we find here. Поэтому там все сделано, обладает этой природой. Там нет вот этой глупой энергии, которая покрывает нас, энергии невежества. Because of that condition, because of the forgetfulness of our real identity, but because it's there in the subconsciousness. И поскольку мы забыли о нашем истинном тождестве, но оно присутствует в нашем подсознании. We want peace, we want to be comfortable, we want to be happy. Мы хотим спокойствия, мы хотим комфорта, мы хотим быть счастливы. Everyone has these two desires. У всех есть эти два желания. That's what keeps the material universe moving. Это то, что заставляет всю эту материальную вселенную двигаться. Trying to fulfill those two desires in the material world. Желание выполнить эти два желания. Because that's the natural state of existence, to be satisfied, to be happy. Поскольку это естественное положение, быть удовлетворенными и быть счастливыми. So the desire for those two things won't go away. И желание вот этих двух вещей, оно не уйдет. It doesn't stop. Оно не останавливается. How can it? That's our nature. Как это возможно остановить? Это наша природа. It's unnatural to suffer. Это неестественно страдать. It's unnatural to be controlled. Это неестественно, когда вас контролируют. So therefore we're feeling, there's something lacking in our lives. Поэтому мы всегда чувствуем, что чего-то в нашей жизни не хватает. But the thing that is blocking that lacking, i.e. material body, material desires, Но то, что блокирует это так называемое материальное тело и материальное желание, we're using the same things to try to become free from it. мы используем эти самые же вещи для того, чтобы освободиться от этого. These are the very things that are covering us. Это те самые вещи, которые покрывают нас. The cause of bondage То, что является причиной нашего ограничения, is forgetfulness of our real identity and our relationship in the spiritual world. это то, что мы забыли свое истинное торжество и наши отношения в духовном мире. But we come into this world of illusion. Но мы пришли в этот мир иллюзий. I mean, using that same illusion to try to become free from ignorance or illusion. И пытаемся использовать эту ту же самую иллюзию для того, чтобы освободиться от невежества, от иллюзии. So that's the misfortune. И это в этом и есть наша неудача. Excuse me, Madam Speaker. Material world, you say? Always some problem. I forgot you had headphones on.
The body is out of control. Посмотрите, вот этот материальный мир, мы не можем контролировать это тело. I'm pretending this is part of the class, but I'm sorry. So until one actually comes to the position of surrendering to Krishna, И до тех пор, пока мы не дойдем до того положения, когда мы предаемся Кришне, because it's his energy, поскольку это его энергия, it's his maya that we're covered in, это его майя, которой мы покрыты. so only he can remove it. Только он может убрать это покрытие. So that is the only way to surrender to Krishna. But if you're trying with the illusory energy to free yourself from the illusory energy, that doesn't work. Это единственное, как мы можем освободить себя от этой иллюзии. Но если вы пытаетесь использовать эту иллюзию для того, чтобы освободить себя от иллюзии, это не сработает. So that is why Krishna is so amazing. He does amazing things because he's not bound, he's not restricted like us. Именно поэтому Кришна, он так удивителен, поскольку он не ограничен, он не связан так, как мы. So when he walks and he's pulling this, crawling, and he's pulling this big grinding mortar behind him. И вот он ползет и тащит за собой эту мотовку. Sometimes he's pulling it. The thing is dragging it along. It's not rolling. He's dragging it. То есть и она не катится, он тащит ее. And sometimes it's seen that the rope goes slack. Но иногда, посмотрите, кажется, что веревка, она ослабляет. But still the mortar is moving. Но эта деревянная ступа, она все равно движется. Because the mortar also has personality. Поскольку эта ступа — это тоже личность. And the rope has personality. И веревка — это тоже личность. And everything in the spiritual world is, the main concern is Krishna's pleasure. И все в духовном мире, о чем они думают, основное — это наслаждение Кришны. So they're thinking Krishna may feel some fatigue pulling this weight. И они думают, что Кришна может очень сильно устать, если он будет тащить этот груз. So they can move, then they move themselves. Именно поэтому они передвигаются сами. And the little boys are seeing this. И маленькие мальчики, они видят это. Krishna is showing his vibhuti, his great opulence there. И Кришна проявляет свою вибхути, свое великое великолепие. So the ropes and the mortar, everything, they all want to serve Krishna. И ступа, и веревка, все они хотят служить Кришне. So the boys are having a discussion about this. И вот мальчики, они обсуждают, что происходит. Then they conclude, why not? Because they're both connected to Damodar. И они думают, почему бы и нет, поскольку они все связаны с Дамодарой. The ropes are tied around his belly, and the other side is tied to the mortar. И вот один конец веревки, он привязан к Дамодаре, другой конец веревки привязан к деревянной ступе. Because Krishna is so wonderful, they say, anything can happen. Because they're touching Krishna, then this is possible. И поскольку Кришна такой удивителен, и он прикасается к этим вещам, поэтому все что угодно возможно. And then, as Krishna goes towards the two trees, the sages, the demigods, they were, along with the curse to become trees, they're also blessed with memory. They could memorize everything. И по мере того, как Кришна приближался к деревьям, эти деревья, они были не только проклятия, но с этим проклятием также шло то, что им осталась память, и они знали, что происходит. So they knew that Narada blessed them that when you'll be freed after 20,000 years of celestial time, something like that, you'll be freed by the Supreme Lord. И вот и они знали, что Нарада, он благословил их и сказал, что вы будете освобождены Верховным Господом по истечению этого определенного количества времени. So now they can see Krishna is coming. They know he's the Supreme Lord. И теперь они видят, что Кришна приближается, и они знают, что это Верховный Господь. They've seen him kill Putana, Они видели, как он убил Путану, Trinavat, Тринаварту, Shakatasura. Шакатасуру. They saw him showing the universe to his mother within his mouth. И они также видели, как он показал вселенскую форму своей матери в своем рту.
So they became ecstatic in anticipation he's coming to them. И они пришли в полный экстаз и не могли дождаться, поскольку он уже приближался. Began to shiver. The leaves were shaking. И они начали трястись, их листья тряслись. And Krishna was thinking, they've remained here as trees, as passive devotees. А Кришна думал, что они оставались здесь в форме дерева, как пассивные преданные. Passive observers. Те, кто пассивно наблюдал. But they haven't actually taken part in any pastime. Но они еще не приняли никакое участие в никакой игре. Right, like Shantaras. Они находились в Шантарасе. They're there, they're assisting the pastime, but there's no actual real direct relationship, personal relationships. Они помогали в этих играх, но не было непосредственного общения. No like direct exchange in activities. И также не было прямого обмена деятельности. So, because Narada promised them that they would achieve the full mercy of the Lord, И поскольку Нарада обещал, что они получат полную милость Господа, then Krishna says, I have to now. They've seen my pastimes, now they should be part of the pastimes. и вот Кришна сказал, они видели мои игры, но теперь они должны стать частью моих игр. So with the blessings of my Leela Shakti, И благодаря благословлению моей Лила Шакти, they can be free from all the material sins and be blessed with devotion. они могут быть освобождены от всех материальных грехов и благословлены преданностью. So the two trees, И вот эти два дерева, they came from the same one tree grew in two parts like that, они росли из одного места, два дерева разделялись, and then it came in like that. и потом соединялись. So Krishna crawled between them. They weren't actually touching the trees, but И вот- Krishna went between them. И Кришна пополз между ними, он не касался их. And then the mortar thinks now's the time. So И- then the mortar turns sideways. И вот деревянная ступа подумала, вот сейчас как раз то самое время, и она упала на бок. So then the mortar went sideways, so it got stuck. Couldn't go вот- through the gap. И вот деревянная ступа, она упала и застряла. But they could understand Krishna's desire. Но они понимали желание Кришны. Then the boys were watching and saying, what's going to happen now? Krishna's stuck. И мальчики, они наблюдали и стали обсуждать между собой, что же произойдет сейчас, Кришна застрял. Krishna, they're saying Krishna, it's not a very good day for Krishna today. Они подумали, у Кришны сегодня очень плохой день. Maybe the planetary configuration is not good for Krishna today. He's getting into so much trouble. Возможно, планеты встали не так, и поэтому у него сегодня столько разных проблем. First he was captured by his mother, tied up, and now he's stuck. Вначале его поймала его мама, связала, а теперь он застрял. Then they're watching, they're laughing. Let's see how he gets out of this one. И они смеялись и смотрели. Давайте посмотрим, как он выберется из этой проблемы. Then Krishna looked at him and smiled, Кришна посмотрел на них, улыбнулся. and he tested the rope to see if it was tight. Проверил, привязана ли веревка. And then it was tight, so then Krishna made a big pull. И вот он проверил, да, веревка привязана, и он толкнул очень сильно, потянул. And he went tumbling over, head over heels. И так или иначе, она укатилась. So all the boys were laughing И все мальчики начали смеяться, because the rope suddenly went slack, поскольку веревка неожиданно ослабла. because the mortar didn't want to put him into any anxiety, so that came forward quickly.
Поскольку ступа не хотела, чтобы какие-либо беспокойства Кришна испытывал, и она очень быстро подкатилась. Even Krishna was surprised. Даже Кришна сам удивился тому, что произошло. It wasn't supposed to be like that. Так не должно было произойти. But the mortar was just trying to help Krishna. Но деревянная ступа хотела помочь Кришне. He didn't want Krishna to strain himself unnecessarily. Она не хотела, чтобы Кришна трудился лишь больше, чем необходимо. Krishna was amazed at his own pastimes. Кришна сам удивился своим собственным играм. Even I don't know everything. Даже я сам не знаю всего. So that's the Leela Shakti or Yoga Maya. It has independence. Everyone has a full independence in the spiritual world. И вот эта Лила Шакти, Йога Майя, которая также обладает полной свободой. В духовном мире все обладают полной свободой. Because everyone there is trusted. Поскольку каждому там полностью доверяют. It's all conducted by Yoga Maya. Все это создано Йога Майей. Because everyone is trusted. To get to Golok, the qualification is that you must love Krishna more than your own life. И всем там полностью доверяют, поскольку квалификация, которая позволит вам войти на Галоку, это то, что вы любите Кришну больше, чем самого себя. So only those fortunate entities can go to Golok. Только эти удачливые души могут войти на Галоку. So because they love Krishna more than themselves, so obviously they only think of his best. They wouldn't dream of. They would be very careful not to cause him any distress. И поскольку все его любят больше, чем самих себя, они не хотят причинять ему никаких, даже маленьких беспокойств. We're very careful that we don't harm ourselves, right? Посмотрите, сейчас мы очень внимательны, мы не хотим навредить себе. So in the spiritual world, Krishna is the most dear thing, not one's own self. А в духовном мире Кришна — это самое дорогое, не мы сами. So then Krishna, again, pulled, and the trees felt an irrepressible force. И вот Кришна, он снова потянул, и деревья почувствовали невероятную силу. It was comparable to the weight of the whole universe. Это было подобно весу всей Вселенной. And then the leaves began to shiver again. И деревья снова, и листья снова начали тряслись. And the branches trembled. Ветки также затряслись. And the trunks made a groaning sound. И ствол стал издавать сильный звук. Then it fell down. И они упали. And when they fell down, then the mortar rolled forward and touched Krishna's feet. И когда деревья упали, ступа подкатилась еще ближе и коснулась стоп Кришны. And Krishna patted it like a pet dog done, a good boy. И Кришна похлопал по ней, как по своему домашнему животу. Хороший мальчик. Like his favorite calf. Как своего любимого теленочка. So here again, Krishna showed two contradictory characteristics. И вот здесь Кришна снова показал две противоречивые характеристики. His incredible power as a Supreme Lord. Его невероятную силу как Верховного Господа. And his unbounded sweetness as a little child. И неограниченную сладость как маленького ребенка. This is a speciality of this pastime, which Mother Yasoda witnessed and all the gopis witnessed. И это особенность этой игры, свидетели которой стали мама Яшода и другие гопи. That when they tied a piece of rope to the other piece of rope, it was still the same distance short. Когда они связывали одну веревку с другой, все равно того же самого расстояния не хватало. And that was funny. Это было смешно. Then they tied another one, it was still the same. Они привязывали другую, и происходило то же самое. And gradually everyone came, they heard about it, and everyone came and they were astonished. И постепенно все узнали о том, что произошло, и приходили, смотрели, были поражены. And baby Krishna was sitting there, sad, quite innocent. И маленький Кришна сидел там грустный, выглядел таким невинным. So they could see these two contradictory. И они видели одновременно эти две противоречивые вещи.
characteristics at the same time. His supreme power and his supreme sweetness. Эти две характеристики, его неограниченное могущество и его неограниченную сладость. Because in Vaikuntha you see the supreme power mainly, you don't see the sweetness. На Вайкунтхе вы видите его великое могущество, вы не видите его сладости. And in Vrindavan the sweetness is prominent, the power is not so. Но во Вриндаване сладость, она преобладает, могущество не так. But here he showed both at once. Но здесь он показал две эти характеристики одновременно. Which was, and this is why this pastime is glorified, because it was only really, it was showed to Mother Yasoda first. И именно поэтому эта игра так и прославлена. Вначале она была показана матери Ишоде. Because the others weren't there, because if Nanda was there, or Rohini was there, or Balaram was there, they wouldn't have allowed Mother Yasoda to tie Krishna. Она была там одна, других не было. Там не было ни Рахини, ни Ишода, ни Нанды. Они бы не позволили ей связать Кришну. So they could see these two characteristics at once. И поэтому мы можем увидеть эти две характеристики одновременно. Govardhan hill, lifting Govardhan hill was a similar thing. Поднятие холма Говардхана было подобным. Because he was holding Govardhan for 7 days. Поскольку он держал Говардхан в течение 7 дней. And the cowherd men were pushing their sticks up also. А другие пастухи, они также пытались своими палками поддерживать. He's a little boy, he's not supposed to be doing that. It's not possible. But... Они помнили, что он на самом деле маленький мальчик, он не должен это делать, это для него невозможно. But seeing is believing, he's doing it. Но они видели, действительно, он делает это. So then they accepted this, Krishna is wonderful, he's doing it. И они просто приняли Кришну, он такой удивительный, поэтому он это и делает. And sometimes Mother Yasoda came, Krishna must be tired. А иногда мама Ишода думала, Кришна, наверное, очень сильно устал. So he massaged his arm, Она начинала массажировать ему руку, wipe his face, clean him, вытирала ему лицо, give him some sweet or pan. давала ему сладости или пан. So one time she's doing that, she's feeding Krishna something. И вот однажды, когда она кормила Кришну, Then she realized, she has a realization. ей пришла реализация. Krishna's lifting this huge mountain on his finger. Кришна держит этот большой холм на своем пальце. Yeah, very fearful. И она испугалась. And she became stunned. Она оцепенела. There's a description, nectar devotion, of the different ecstatic symptoms becoming stunned. Mother Yasoda became stunned, И вот frozen. все эти характеристики экстаза описаны в нектаре преданности. И вот матушка Ишода, она оцепенела, просто застыла. Because she was just seeing him as a little boy, but at the same time she saw what he was actually doing, which was impossible for a little boy to do. Она видела, вот это мой маленький мальчик, и в то же самое время она увидела то, что он делает, то, что невозможно для маленького мальчика. So then there was a huge crack as the trees broke from their roots, and then there's a big crash when they fell to the ground. И издался очень сильный звук, когда деревья отломились от своих корней, и потом очень сильный грохот, когда они упали на землю. Dinabandhu was telling the story, and he said that the trees were Arjun trees is significant. И Динабанду он рассказывал историю, то, что эти деревья, они были деревьями Арджуна, это очень важно. Because the roots of the tree, or when the tree comes like this, comes down to the ground is here, it comes like, then it spreads like this, like wings. То есть корни деревьев, когда они растут и становятся похожими на крылья. There's one there at Kolaveta Sridhar's place. Одно такое дерево растет около Колавечи Шридхара, рядом с храмом Джаганатхи. So the tree like spreads wings, they become the roots, so it's very, very solid, very, very firm. И вот дерево, оно начинает, как бы его корни начинают расти и становятся подобными крыльями, и дерево очень крепкое. So he was saying when he went to Mauritius, on the coastline, they had all these trees, because these trees are the only ones would stand the big storms that came. Он был однажды в Моришес, и там растут только вот такие деревья, поскольку это остров, и там всегда очень сильные шторма. И только эти деревья выдерживают этот сильный ветер. So
it was significant. They weren't ordinary trees. They were really difficult trees to pull over. И это очень важно. Это были не просто какие-то обычные деревья. Это были те деревья, которые фактически невозможно завалить. Anyway, it was a terrific sound which went through the universe. Так или иначе, был издан грандиозный звук, который достиг небес. Then when the Brijbasis heard that, they became frantic. They immediately thought of Krishna. И когда бриджабаси услышали этот звук, они испугались и сразу же подумали о Кришне. And many of them just fainted. Многие из них потеряли сознание. Some blocked their ears so they weren't so affected. Некоторые сразу же закрыли свои уши, чтобы этот звук не повлиял на них. And so some were sitting, okay, they blocked their ears, but when they thought of Krishna's safety, И они сели, закрыли свои уши, но как только они подумали о безопасности Кришны, Krishna may be in danger. они подумали, что Кришна может быть в опасности. So they tried to get up, but they couldn't get up. Они пытались подняться, но не могли встать. Yogamaya kept them down, they couldn't stand up. Йога Майя прижимала их вниз, и они не могли встать. Krishna needed some more time. Кришне было нужно еще немного времени. He's gonna speak to the devas. Ему нужно было поговорить с этими девами. So then Krishna was just sitting on the floor, playing with the ropes, flicking it so it goes like a snake. И вот Кришна сидел на земле, подкидывал камешки, и они так двигались, подобно змее. Although eternally liberated, Krishna appeared to be bound to the grinding mortar. И несмотря на то, что Кришна, он вечно освобожден, он явился как привязанным к деревянной ступе. Although inconceivably pure, he was tainted by the pastimes of stealing. Несмотря на то, что он всегда очень чист, его обвинили в воровстве. And although the only cause of salvation, И несмотря на то, что он тот, который дает полную свободу, he remained bound by the affection of his mother. он оказался связанным из-за любви своей матери. Contradictory characteristics of Krishna. Посмотрите противоречивые характеристики Кришны. So then these two effulgent forms appeared from the trees. И вот эти две сияющие формы явились из дерева. They were very nicely dressed with nice cloth and ornaments, crowns. Они прекрасно выглядели, были одеты в великолепные одежды, украшения и короны. And they rose up into the sky. И они приподнялись к небесам. Very effulgent. Были очень сияющие. And they were very happy. Here is the Supreme Lord. We're waiting so long, 20,000 celestial years. И они были очень счастливы. Они сказали, что мы так долго тебя ждали в течение 20 тысяч небесных So лет. immediately they come down to the earth again and offer their obeisances to Krishna. Они сразу же опустились на землю и принесли свои поклоны Кришне. And they folded their hands to offer prayers. И сложили свои ладони, чтобы вознести молитвы. And Krishna seemed disinterested. He was playing with a rope like this. А Кришне было это неинтересно. Он просто продолжал играть камнями. He looked up at them and then carried on playing with the rope. Он посмотрел на них и продолжил играть камнями. Then he put the rope in his lap. Then they came. They took that as a cue. Then they called, "Oh, Krishna, Krishna." Потом он взял эти камешки, насыпал себе на колени, и они подумали, что вот теперь можно начать. Сейчас пришла их очередь, и они сказали: "Кришна, Кришна". Then Krishna looked up. Кришна посмотрел. Someone calling my name. Кто-то меня зовет. And they said, because of being cursed by Narada Muni, Поскольку мы были прокляты Нарадой Муни, that was your plan это все было частью твоего плана. to free us from the life of sin. Для того, чтобы освободить нас от жизни греха. Because they were very opulent and they became very degraded, Они были очень богаты и из-за этого деградировали. spiritually degraded. Духовно деградировали.
the moral rules of the heavenly planets are not like here. Моральные правила в духовном, на небесных планетах не такие, как здесь. So it wasn't what they were doing probably wasn't sinful. И то, что они там делали, было не так греховно для них там. You'd go to the heavenly planets to use up the results of your pious activities. Вы отправляетесь на райские планеты для того, чтобы воспользоваться результатами своей благочестивой деятельности. So there's no such real thing as sinful activities because you don't get any slightly only a little bit of karma works. Поэтому нет такого понимания там, как греховная деятельность, поскольку фактически вы не зарабатываете никакой кармы, совсем немного. But the problem was they made an aparad there because a devotee came. So Но в чем возникла проблема? Они совершили аппаратху, поскольку пришел преданный. they were disrespectful to the devotee. Они не выразили почтения, отнеслись пренебрежительно к преданному. So this was your plan to free us to Narada Muni. We offer our obeisances unto you. Это был твой план, чтобы освободить нас. И сделал ты это через Нарада Муни, и мы приносим тебе свои почтительные поклоны. So Krishna said with a smile, "Why are you offering obeisances to me? I'm a naughty cowherd boy tied up to this mortar." И Кришна улыбнулся и сказал: почему вы приносите свои поклоны мне? Я всего лишь безобразный пастух, который привязан к этой деревянной ступе. They said, you may be tied, but you liberated us. Cowherd boys can't do that. Он сказал: возможно, ты и привязан, но одновременно с этим ты освободил нас, и простой пастух не может этого сделать. Only the master of the mystics. Только господин всех мистиков. You are that supreme person. И ты есть та самая верховная личность. You know everything, past, present, and future. Ты знаешь все, прошлое, настоящее и будущее. Then Krishna laughed and clapped his hands. Said, "Why are you making up these stories? Can't you see who I am?" А Кришна засмеялся, захлопал в ладоши и сказал: почему вы придумаете все эти истории? Разве вы не видите, кто я? So then the devas could see he was having some fun with them. И девы увидели, что он просто развлекается с ними. They said, long ago we heard our father, Kuvera, Очень давно мы услышали от своего отца Куверы. speak about your glories. Он говорил о твоей славе. He's quoted many scriptures how the Supreme Lord was going to be a Gopa. Он цитировал много писаний и говорил о том, что Верховный Господь явится как Гопа. Krishna says, really? What was that? И Кришна сказал: правда? А что это такое? Well, they said the Brahma Samhita, the Brahma says, Ishvara Parama Krishna. И он говорит, что Брахма Самхите, Брахма говорит, He's the supreme controller of all controllers. что он является верховным контролирующим всех контролирующих. Krishna said, well, there's many people named Krishna. А Кришна сказал: очень много кого зовут Кришна. He said they are, but there's only one who attends to the Surabhi cows. Они сказали: да, очень много кого так зовут, но только к единственному приближается корова Сурабхи. And he's served by many gopas, and he plays the flute. И ему служат многие гопы, и он играет на флейте. So Krishna nodded his head. Кришна закивал своей головой. So they understood. He agreed that he was that Krishna. Он согласился, что он и есть тот самый Кришна. And then they said, you have mercifully liberated us, and that is befitting for you. You were the ultimate cause of our bondage. И он сказал: ты тот, который освободил нас, и на самом деле ты являешься причиной того, кто связал нас. Krishna says, are you suggesting I'm responsible for your misdeeds? They said, ultimately, you're the cause of our... Okay. And he said, Krishna says, you're saying I'm responsible for your И sinful Кришна activities? сказал: теперь вы говорите, что я виновен в ваших грехах? In philosophy. They said, no, we are the immediate cause of our misdeeds because we misused our free will. Он сказал: мы являемся причиной наших плохих поступков, поскольку мы неправильно использовали свою свободу. But because you are time, the instigator of all actions, Но поскольку ты являешься временем, которое проявляет все результаты, because you are the creator,
Поскольку ты создатель, the ingredient which actions take place, тот ингредиент, благодаря чему происходит действие, and because you are the controller, и поскольку ты контролирующий, and you permit all the activities, и ты тот, который разрешает совершение любых действий, therefore we suggest that you are the remote cause of our conduct. именно поэтому мы считаем, что ты являешься тем источником наших действий, греховных действий. Krishna says, oh, you mean I did everything and you're both free of offenses? И Кришна сказал, что теперь вы говорите, что я все это сделал, а вы свободны от всех оскорблений? No, that's not our stance. We take responsibility for our misdeeds. Он сказал, нет, это не то, что мы утверждаем, мы берем всю ответственность за наши действия. But because the scriptures say you are the material cause of everything, Но поскольку Писания говорят, что ты являешься материальной причиной всего, we think that we are worthy of your grace. мы считаем, что мы достойны твоего сострадания. In other words, it was Krishna's plan that Narada Muni came past and cursed them. Другими словами, это был план Кришны, что Нарада Муни прошел и проклял их. To appear as trees so Krishna could come and liberate them. Для того, чтобы они явились как деревья, и Кришна мог освободить их. So you arranged Narada Muni to come. Ты тот, который устроил, чтобы Нарада Муни пришел. Because you could see how degraded we were. Поскольку ты видел то, насколько мы деградировали. So we arranged for Narada Muni to come and curse us here, so you can actually give us your mercy. И ты устроил таким образом, чтобы Нарада Муни пришел и проклял нас, и тогда бы ты проявил свою милость. So Krishna says, are you saying, because I am the material cause, I am composed of the modes of nature? И Кришна говорит, поскольку вы говорите, что я являюсь материальной причиной, и я создатель материальных гун. No. You're untouched by goodness, passion, ignorance. Нет, ты не к тебе не прикасаются ни эти гуны, ни страсть, ни невежество. They don't affect you. Your form is absolute subtle consciousness. Твоя форма абсолютное сознание. And then Krishna pulled the rope, the mortar, and then he kicked it back and then pulled it. А Кришна тогда начал играть, дергать за веревочкой, и ступа подкатывалась и откатывалась. Then they said, you're so subtle, Krishna, that for us, conditioned souls, you're practically invisible. Ты настолько тонок, Кришна, что для нас, обусловленных душ, ты фактически невидим. Because you're the origin of both intelligence and senses, Поскольку ты являешься источником и интеллекта, и чувств, they cannot perceive you. мы не можем постичь тебя. But because you're endowed with the natural quality of mercy, Но поскольку ты обладаешь этим естественным качеством, как милость, you've made yourself visible to us. ты делаешь себя видимым для нас. Yeah? This is the second finger. Это вот тот самый второй палец. However, devotees who are transcendently situated, Но те преданные, которые находятся в трансцендентном положении, they know you. они знают тебя. Or at least they know something of your unmanifest qualities. По крайней мере, они знают о твоих каких-то непроявленных качествах. So then watching Krishna playing with the rope and the mortar, they become confused. И когда они наблюдали, как Кришна играет веревкой и ступой, они немного были сбиты с толку. He's the supreme Lord, but he's tied up to a mortar. Он Верховный Господь, но он привязан к ступе. So he's unlimited, he's spread everywhere and his different energies. Он безграничен, он распространяется везде через свои разные энергии. He sits here in a very subtle form of transcendental knowledge and bliss. Он находится здесь, в этой трансцендентной форме, очень тонкой форме знания и блаженства. Yet his waist is tied by a silk rope. Но в то же самое время он тратит свое время на то, что играет камнями. So they knelt down and said, Lord, we cannot understand you. И поэтому они склонились и сказали: Господь, мы не можем понять Тебя. Trying to understand you, we become confused and disoriented, bewildered. И попытки понять Тебя приведут нас в полную дезориентацию.
Therefore, it's better we just offer our obeisances unto you. Поэтому мы просто принесем свои поклоны тебе. Like Indra and Brahma had a similar experience with Krishna. Так же, как и Индра и Брахма, у них был подобный опыт с Кришной. So, seeing them, Krishna took mercy and it expanded to them his Sambit Shakti, the potency of cognizance. И, видя это, Кришна проявил свою милость в форме самвит шакти, в форме сознания. So then they could appreciate, not everything, but they could appreciate Krishna as his full potency. И тогда они смогли оценить энергию Кришны A little bit, немного, because he's unlimited. поскольку Кришна, он безграничен. And so that's what happens when one gets the mercy of Krishna through the devotees. Это то, что происходит, когда кто-то получает милость Кришны через преданных. Then Krishna expands his Sambit and his Haladini Тогда Кришна, он распространяет свою самвит to touch our little bit of what we have. и свою аладдину для того, чтобы соприкоснуться с тем небольшим, что у нас есть. So that is considered the bhakti. That is with that much more those two potencies. Then we can experience Krishna and experience his love also. И вот это и называется бхакти. Когда мы получаем больше вот этой энергии, то тогда мы можем почувствовать и Кришну, и любовь к Нему. That's a complete second finger. Это вот полностью второй палец. So anyway, they saw he didn't show them the Haladini, but he revealed the other potencies. Он не показал им Аладдине, но он проявил им другие свои энергии. So then they began to offer wonderful prayers. И потом они начали возносить великолепные молитвы. And then they fell down, paid their obeisances, and they were crying. Они упали и начали приносить свои поклоны и рыдать. And the boys were looking at all this, watching this conversation in great amazement. А мальчики наблюдали за всей этой беседой с великим удивлением. So then Krishna, it was time for them to go because by now the bridge buses were getting up and they will be coming soon. И сейчас им нужно было уходить, поскольку к этому времени бриджбаси уже смогли подниматься, и скоро они будут здесь все. So they said, please give us permission to go, but before, give us some instruction. И они сказали, пожалуйста, дай нам разрешение уйти, но перед этим дай нам наставление. We will do whatever you say, but let us always remain followers of your servants, Lord Shiva, our Guru, and Narada Muni, and the Vaishnavas. Он сказал, мы будем делать все, что ты нам скажешь, но, пожалуйста, позволь нам всегда быть последователями Господа Шивы, Нарады и Вайшнавов. And let us be servants of your gopas. И, пожалуйста, позволь нам служить твоим гопам. Krishna was impressed. Кришна был впечатлен. Service is very rare. Это служение очень редко. They said, we know that, but by Narada's grace, we can see you, which is equally rare. Но мы знаем, что это так, но по милости Нарады мы можем видеть себя, что также встречается очень редко. So we're offenders. We've got, by Narada's grace, got your darshan. What is not possible? Мы, великие оскорбители, по милости Нарды, смогли получить твой даршан. Что может быть еще более удивительное? So then Krishna said, okay, you are disciples of Narada, you go to him, and he will fulfill all your desires. И Кришна сказал, хорошо, вы являетесь учениками Нарады, теперь вы отправляйтесь к нему, и он выполнит все ваши желания. So they asked, he said, you can ask me for a boon. Он сказал, вы можете попросить меня о каком-то благословении. They said, Lord, if you're pleased with us, bless us with pure devotion and mastery over the 9 limbs of bhakti. Он сказал, хорошо, если, Господь, ты доволен нами, пожалуйста, благодари нас преданностью, и чтобы мы стали опытными во всех 9 процессах преданного служения. Bless us, we may always sing the divine attributes of your lotus feet.
Благослови нас, чтобы мы могли все время прославлять Твои лотосные стопы and glorify your affection for your devotees и прославлять Твою привязанность к Твоим преданным and of your beauty. и Твою красоту. Bless us, our tongues never touch the subject of yoga or sacrifices, what to speak of sense enjoyment. Говоря о том, чтобы наши языки никогда не соприкоснулись с йогой. May our minds be absorbed Never touch yoga, or what else? Our dance never touch. or sacrifices. Или жертвоприношение йоги. Что же говорить о удовлетворении чувств? It means karma, gyan or yoga. Это значит карма, гьяна, йога. May our minds be absorbed in your pastimes Пусть наш ум будет погружен в Твои игры. and your divine nature without wandering to other things. И Твою божественную энергию и не отвлекалась никуда в другое. And they ask for many, many, many. И они попросили еще очень-очень много разных. They was going to ask him if he could kindly appear in their homes, but they thought this may not be appropriate. Они еще хотели попросить, чтобы мог бы он проявиться в их доме, но потом подумали, что, может быть, не стоит этого. Then Krishna glorifies their good fortune and by the mercy of the devotee like Narada Muni. И Кришна начал прославлять их великую удачу, которая произошла по милости Нарада Муни. And Krishna glorifies Narada a lot. И Кришна начал прославлять очень много народу. Says Krishna's glorifying Narada, Krishna's tongue was dancing of its own accord. Of his own? It was dancing by itself. It was speaking the glories by itself. И когда говорится, что когда Кришна прославлял Нараду, его язык как будто танцевал, прославляя его. Okay, then Krishna bless them. You can go now, and you will always be absorbed in me. И Кришна благословил их. Вы можете сейчас отправляться и всегда помнить обо мне. But he said whatever he thought himself incapable as Yasoda's son to bless demigods. Но сам про себя он думал, что как он может благословлять их, поскольку он всего лишь сын Яшоды. And he thought whatever they want will be fulfilled by Narada's desire. Поэтому он подумал, все, что они хотят, будет выполнено через желание Нарады. So you always keep Narada in your heart. I am always in Narada's heart. They will always be together. Поэтому вы всегда в своем сердце храните Нарада Муни, а я нахожусь в сердце Нарада Муни. Таким образом, мы всегда будем вместе. And then they could say goodbye, but they didn't want to go. И они попрощались, но они не хотели уходить. They were crying. Они начали плакать. So they stayed. They did circumambulate Krishna so they could stay a little longer. Поэтому они стали обходить вокруг Кришны для того, чтобы побыть с ним еще немного. And with great difficulty, they arose into the sky, but still they didn't want to leave. И с великим трудом они поднялись в небеса, но они не хотели уходить. And then Krishna looked at them with a loving glance that said, И говорится, что Кришна взглянул на них любовным взглядом. "Please go now." Уходите. So then they bowed down, and then they turned and went into the sky. Они снова поклонились к нему и внеслись в небеса. They looked back and saw Braja getting smaller and smaller. Они смотрели и видели, как Врадж становится все меньше и меньше. And there, that Vrindavan that would stay in their hearts, И этот Вриндаван, он остался в их сердцах, where they always have those memories of the little child Krishna in the courtyard of Nanda. Они всегда помнили о Кришне, который находился во дворе дома Нанды. Then they finally dutifully returned to their planets, where they were joining other demigods in the Sankirtan
of Krishna's names and pastimes. Они вернулись обратно на свою небесную планету, где они присоединились к движению Санкиртана, постоянно воспевая о славе Господа. Narada Muni ki jai. Manigriva, Nalakavara Manigriva ki. Prabhupada ki jai. Tagore Premanandi, Hare Hare. Hare Krishna. It's already 9:15. Завтра будет класс по Чайтанья-чаритамрите. Его Милость Панкаджангхри, прабху ки! My Bhakti Vrinda ki jai.